2 years before is when I got introduced to this company called Genrobotics. Very proud to say we have the Mark 1 G Gaiter in our organization. Patient want to seek this kind of a help. How faster can we get back to our normal day activities? So that is what we also want. We do human touchum technology വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫിക്കസി കിട്ടുന്നത്. ഏജ് ഓഫ് 60 or 65 നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ലേ രാവിലെ എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ വീണു അവർക്കൊരു ഫ്രാക്ചർ ആയി. If somebody has seen how G Gaiter works, I think it is 100% fall proof. Like somebody who's bedridden to somebody who's moving in a quad bike, it's a significant change in his quality, right? So that is very satisfying to see. Day 1 കയറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല day 10 മെഷീൻ്റെ feedback. There are at least 3,000 to 4,000 beneficiaries only in Trivandrum who need help. We rehabilitate these people. At the end of 3 months, we try and give them a job in a hospital. Not just in SP4. Every hospital should have a PM&R department. That is the future ahead. Hello everyone, welcome back to Voice of Genrobotics. This is me Aparna and today we have with us very young, vibrant, energetic personality. He is an healthcare entrepreneur, an automobile enthusiast, an orthopedic surgeon and it is none other than Dr. Aathithya SP, the Executive Director, SP Foot Hospitals. Sir, welcome to the show, sir. Thank you for having me. So it is our pleasure to have you here and thank you for having us here as well. Thank you. Sir, you really look good today and you are spreading a positive vibe across. Thank you. So how are you doing today, sir? Yes, so today, this week especially, is a big week for us. We have soft launched our 500-bedded hospital in the heart of Trivandrum city. So things are busy, things are positive, and we're looking forward to bringing more patients from Trivandrum, neighboring states in Trivandrum, and international patients as well in the next few months. So it's been a happening week. So it's a good news to hear Exactly. across here. So of course our audience would love to hear or know more about you as well as the SP Fort Hospital. So please, sir. Okay, so about me, basically, I did my MBBS from Chennai. So post my MBBS, I did my post-graduation in orthopedics from Sri Ramchandra Medical University, which is also in Chennai. So post that, I came down to Trivandrum. I took up the family business. I worked as an orthopedic surgeon in my hospital for about a year. And then, as you know, we started a hospital in Shasamangalam called SP Wellford. It's been about 3 years. And that is when, 2 years before is when I got introduced to this company called Genrobotics. Okay. And I'm very proud to say we have the Mark 1 G Gaiter in our organization. And now in the start of 2024 is when we're starting the new hospital as well. So this is a small recap about what I did in Trivandrum in the last 4 to 5 years. Yeah. Okay. So it's a happy news for us as well. It is. Yes. So today's podcast is mainly focusing on robotics and AI technologies in the PMR landscape. Correct. So being an orthopedic surgeon, how important is post-operative rehabilitation for the patients to meet their quality of life? Correct. So not just orthopedics. If you take any department as such, surgical or non-surgical, we always say what the doctor does is about 70 to 80%. The rest of the 20% highly depends on the rehabilitative process that the patient is receiving. Okay, ഇപ്പം 10 വർഷം മുമ്പേ പോലെ people expect more quality of life and more standard of living now. And that can be provided by this specific department called PM&R. Okay. So say if you look back 15, 20 years, a department called physiotherapy used to exist. Even now it does exist. Yes. But people are now slowly getting acclimatized to this whole concept of physiatry or physical medicine. That is what we call PMR. And the PMR in the usage, the effect this department has more on departments like general surgery, departments like orthopedics, department like neurosciences, where post the significant surgery കഴിഞ്ഞ് patient വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ the physical help that the patient gets, the PMR help that the patient gets is going to highly decide the activity and the quality of life of the patient. Yes. So PMR is very, very important, and I'm so glad that
Trivandrum and Kerala is focusing more on this department now. Patients are getting more acclimatized. Our education കൂടുവാണ്. Patient want to seek this kind of help. Yes. And as a hospital, as an organization, we have physiatrists, we have a full-fledged physical physiotherapy and a PMR department, and the influx of G Gaiter has definitely helped. So if you look at the last 2 years, we have almost helped 50 to 60 beneficiaries under our roof, which is a Okay. very big number. Yeah. And these beneficiaries, if you look at, these are people who have had an accident, these are people who would have fallen down from a height, who has a significant spinal cord injury. ഇവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്, okay, once you have a spinal cord injury, you will become paraplegic, and that is the end of your life. But the influx of somebody like G Gaiter has come in, and they have definitely improved their quality of life. They have helped them to be independent at least. അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ജമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, and that is something we all look forward to. സോ ഇപ്പം സർ സംസാരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ PMR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് SP4 ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ PMR ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ അക്രോസ് ഇന്ത്യ PMR department of getting implemented in every hospital? So what is your take on the same? See, even if you look back 2 decades back, maybe Vellore was a significant point where PMR was very very explicit. വലിയ നമ്പറിൽ വെല്ലൂരിലായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So people have slowly started settling down in Trivandrum or settling down in various hospitals across Kerala where PMR is very very active. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് the patients are educated. The patients are not ignorant anymore. The patient still feels okay. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we'll definitely have an improvement in quality of life, and that is very nice to see. Yes. Yeah. So people are coming People forward. are definitely coming. So that means people already know about this, and people are asking us, say, okay, the spinal cord injury, like നമ്മളൊരു surgery കഴിഞ്ഞു, what should we do more? How faster can we get back to our normal day activities? So that is what we also want. We don't want a lot of patients staying in the hospital seeking continued help. ഒരു basic time of duration hospital spend ചെയ്തതിന് ശേഷം, we want to focus on the rehabilitative process, which can be done in an outpatient basis also. So we have people coming in and seeking this kind of a help. Yes. So it's good to hear or good to know like ഒരു സർജറി കഴിയുന്നിടത്ത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുന്നില്ല. അവരും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. Yes. So that we call that long-term follow-up. Okay. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞു, 3 to 4 days ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. The job of the organization or the hospital or the doctor is not over there. Yeah. We have to follow up the patient in 3 months, 6 months, and 1 year. ഈ long-term follow-up എത്ര better ആവുന്നോ, patient prognosis will be that better. Okay. സോ ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോബോട്ടിക്സ് AI അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് AI ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം? So this is how I see technology. Okay, so technology should primarily help the beneficiary. അല്ലേ, അങ്ങനെ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. Secondly, technology has to help the organization also in helping the patient. So when you talk about technology, when you talk about AI, when you talk about robotics, it is always in accordance with the human nature also. So ഒരു human touchും ടെക്നോളജിയും വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫിക്കസി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. And especially in PMR, in such as G Gaiter, നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the machine is learning about the patient every day. Say, okay, so say I am the beneficiary. I use the G Gaiter on day 1, and when I use the G Gaiter on day 20, the machine has learned a lot about me. So the information that the machine does and the advice that our physiotherapists and physiatrists do within the combination is definitely helping the patient. അപ്പം as I said, ഈ 50-60 ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And at the end of their sessions, which is at least 3 to 4 months, we have definitely seen a huge change in their activity, huge change in their activities of daily living, and in turn in quality of life. Okay. Yeah.
So, coming April 28th is World Day for Safety and Health in Workplace. So, PMR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സേഫ്റ്റി ഈസ് ആൻ ആസ്പെക്ട്. So, being an executive director, how importance you give to the safety of patients as well as to the therapist? So even before we get a patient, as an organization, we spread awareness about how to prevent an illness. അല്ലേ? So as an orthopedic surgeon, we go to different associations or organizations and we tell them about how you can prevent a certain disease. Like for example, there is something called fall prevention. Okay. So I'll explain what fall prevention is. Okay. So say anybody above the age of 60 or 65, നമ്മൾ കേൾക്കത്തില്ലേ രാവിലെ എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ വീണു അവർക്കൊരു ഫ്രാക്ചർ ആയി. So we go and educate them about how we can prevent that. Okay, how there is a certain way to get up from bed, how you can prevent a fall, how there is a certain way to climb a fleet of staircases. So when you do all this, when you educate a patient ഈ രീതിയിൽ you're preventing that fall അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു fall കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയാൽ then ഒരു 70 ഏജ് ആണെങ്കിൽ then there is a high chances that the patient recoup ചെയ്ത് വരാൻ പാടാണ്. So a big factor about safety is how you prevent a trauma or how you prevent a disease. This doesn't only go for orthopedics. Yeah. Any lifestyle disease to a certain extent you can prevent. Okay, so that education is very very important. പേഷ്യൻ്റ് ആശുപത്രി വരാതിരിക്കാനാണല്ലോ നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Yes. So education is key there. Okay, so sir, ഇപ്പോൾ G Gaiter സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് G Gaiter is definitely an robotic and AI technology that is implemented in PMR department. So when we talk about safety, do you really believe like G Gaiter kind of technologies can improve the safety of patients as well as the therapist? Yeah. So in when you talk about technology and G Gaiter and robotics, in every way we are covered. മനസ്സിലായില്ലേ? So if somebody has seen how G Gaiter works, I think it is 100% fall proof. You can the whole advantage of G Gaiter is any type of paraplegia or any type of paralysis patient, you can get it on the patient. Patient നമുക്ക് മെഷീനിലോട്ട് കയറ്റാം without having to worry about the safety of the patient. So എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Some might have very less weakness, some might have very total weakness കാണും. Some people might not be even able to stand up. But all these patients universally you can get them onto the G Gaiter, you can get them an experience and you can do your sessions without having to worry about the safety of the patient. So that is very important. Yes. ഇപ്പം ഒത്തിരി വർഷം സെഡൻറ്ററി ആയിട്ട് ബെഡിലോ വീൽ ചെയറിലോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനെ പോലും നമുക്ക് മെഷീനിൽ കയറ്റാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ സക്സസ് ഓഫ് G Gaiter ഓൾസോ. Okay. So, from your experience, can you share anything that you have seen? ഇപ്പം ഈ G Gaiterന്റെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ can you share like? See, I'll start with why we actually went for G Gaiter. Okay. So G Gaiter initially നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടിയിലല്ല തുടങ്ങിയത്. So we have a philanthropy foundation in name of my late brother called SP Adarsh Foundation. Okay. So unfortunately in 27 I lost my brother in a car accident. So after 2-3 years after the fall, we didn't know what to do. We really wanted to do something for the society. We really wanted to start a philanthropic organization, but we didn't know how to go about with it. And that's when I met Vimal, and that's when I met G Gaiter and Genrobotics. And we finally decided, okay, we'll take this machine and we'll start helping beneficiaries. So I still remember the first beneficiary who came to us. He was a 22-year-old guy. So he had a fall from height and he became paraplegic. He was 22, 23 years old and he was spending most of his time in a wheelchair. So I could actually see this guy get onto the G Gaiter. He did at least sessions with us for 3 or 4 months, and now he's independent enough to do his own things. But he doesn't need anybody's help to get up from bed and get to his wheelchair. So now he's moving around freely. Now he has a Neo motion, a quad bike which he's using on the road. Oh. So from a bedridden person, now he's become independent. I look at that as a significant change in standard of living as such. Yeah, of course. And he's our first beneficiary. And Okay. like that, I think we have helped around 50-60 odd people. Okay. And that is the success of the organization, I guess. Yeah. And I think like ഇങ്ങനെയുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് കാണുമ്പം ഈവൻ ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇസ് It ഗെറ്റിംഗ് does, it ഇംപ്രൂവ്. does.
See, more than the quality of life, the mental satisfaction Yes, for yes. the therapist, for the beneficiary also. Like somebody who's bedridden to somebody who's moving in a quad bike, it's a significant change in his quality, right? So that is very satisfying to see. Yeah. So, ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നതിന് ശേഷം ദ പീപ്പിൾ ബിലീവ് ലൈക്ക് ദിയർ ലൈഫ് മേ എൻഡ് അപ്പ് ബെഡ് റിഡൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ എടുക്കുന്നതാണ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ദിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ്. Exactly. So why we have to share the story, why we have to show these beneficiaries actually moving around is to spread awareness. Yeah. Okay. So that is very key. So all these 50 people bring in more beneficiaries like this. From G Gaiter വച്ച് Others Foundation വച്ച് നമ്മൾ rehabilitate ചെയ്ത പേഷ്യൻസിനെ അവർ തന്നെ they bring other beneficiaries and that is the success of the organization. Yes. Yeah. Good to hear that. Good to hear the success stories because it brings smile to everyone It who is, it worked is, behind it it is, it is, actually. it is. So yes, ഇപ്പം നമ്മൾ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ലൈക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചറി ഓർ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അതർ ആക്സിഡൻസ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് മൊബിലിറ്റി ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓൾസോ പീപ്പിൾ ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് മൊബിലിറ്റി ചാലഞ്ചസ്. സോ ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് AI in ന്യൂറോ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ and all? True, true. So we can broadly classify these patients into multiple subgroups. Okay. So there are spinal cord injuries which happen due to a trauma, as you said. There are spinal cord problems which are caused to tumors, as you said. So ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലോസസിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ fall from height കഴിഞ്ഞിട്ടോ spinal brain tumors കഴിഞ്ഞിട്ടോ. There are multiple reasons why people come to us. But the whole idea is all these patients can be beneficiaries of the organization. The G Gaiter success adanallo. We don't have to demarcate any patient because of their etiology. Any patient can use G Gaiter. Any patient who's paraplegic or any patient who needs an assistive help in moving can use as a beneficiary for G Gaiter. So that is the success of it. And when you talk about neuro patients in particular, like say even this hospital, we are going to give predominant importance to neurosciences. Okay. So neurosurgery in the the average length of a patient will range from 10 to 15 days. So 10 to 15 days we cannot move the patient much. മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു certain event കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. So we call that A loss, the average length of stay. Okay. So after this 10 or 15 days, patient കുറച്ച് sedentary lifestyle ആയിരിക്കും. All these patients will need significant rehabilitative process for the next 3 or 4 months. Okay. So all these patients are beneficiaries to use the Gator machine. Then okay, we are slowly starting with that, and once we get patients for that, I think നമ്മൾ നോർമലി ഫിസിയോതെറപ്പി വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഓഫ് AI ആൻഡ് G Gaiter വരുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ക്വാളിറ്റി കൂടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് AI ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷനിലോട്ട് വരുമ്പം ഈവൻ ദ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു? See, immediately the patients are very startled in the sense they haven't seen anything like this before, no? So what we gain out of that is, say, പണ്ട് നമ്മളൊരു നോർമൽ ഓൾഡ് സ്കൂൾ രീതി പോവുകയാണെങ്കിൽ there is a certain amount of duration which takes place, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 month ആണ് ഒരു 10 years മുമ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ because of the influx of technology now, we are significantly reducing the time, അല്ലേ? We are significantly reducing the duration. Time മാത്രമല്ല, efficacy also is being significantly developed. Yes. സോ ഇത് പേഷ്യൻറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്, പേഷ്യൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ്. സോ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഡസ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ? സോ മെഷീൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, ഞാൻ ഡേ 1 കയറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഡേ 10 മെഷീൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്. So patient can feel that, the beneficiary will feel that. And ഇതിന്റെ എല്ലാം data on the back end we have, right? The doctors have, the physiotherapists have. So for us also it is very gratifying to see such significant change in patient efficacy. That's amazing to watch. Okay. Then we spoke about SP Adarsh Foundation. So our audience would love to hear more about it. Like what are the major activities happening? All right.
So foundation we started around 2020, 21. So I started with a friend of mine called Gokul. So Gokul is somebody who again went paraplegic because of an unfortunate accident, I think 20 years ago. So Gokul has been really helpful in bringing up the foundation with me and my family. So Gokul has a very big contact of all paraplegic people in and around Trivandrum. So you will be surprised to know there are at least 3,000 to 4,000 beneficiaries only in Trivandrum who need help. So Gokul has such a beautiful relationship with all of these members. So that really helped us in bringing beneficiaries into the foundation. So other than the G Gaiter, what the foundation does is we rehabilitate these people. At the end of 3 months, we try and give them a job in our hospital. Oh, We make try and give them a livelihood for their living. oh, Okay, and we have a resident program for this where okay. normally beneficiaries we take care of their food and accommodation and everything. And again, at the end of 3 months, we try and give them a job in our organization. That's what the foundation does. And now we have entered into small scale industries with these beneficiaries. So we just started that. Let's see how's that going. Oh, Yeah, okay. yeah, That is really an good inspiration to hear. Like yeah. things are happening like True, this. true, Yeah, I think it can provide like ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള true, ഐഡിയാസ് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആവട്ടെ എന്ന് true, true. ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Yeah. And yeah, to wind up with, I would like to ask you, like, what is the future you see in PMR departments in association with robotics and AI landscape? See, ഇതിന്റെ മെയിൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസിബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ? സോ 20 years back, as I said, when PMR was only to certain cities or certain states in the country, now you see this is being very prevalent. Okay, and because of companies Gen Robotics say അവരിത് accessible ആക്കി എടുക്കുവാണ്. Something which was very expensive, the machine which was 7 to 8 crores, how they have made it very economical is the key. So I see the future not just in SP Fort. Every hospital should have a PMR department that makes it accessible for patients and beneficiaries. And that is the way ahead. That is the future ahead. ഇത് accessible ആക്കി എടുക്കുന്നു അത്രയും പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Sure, Yeah. sure. So Okay. thank you so much for Thank your you. time, sir. It's a great day to start Yeah. with you, with your words. So yes, this is me, Aparna, signing off from Voice of Genrobotics. Until we meet again. Thank you.